Welcome to Nushan, Dr. Ashtari. I can't see your face, but our colleagues said you have just arrived. I would like to have express my gratitude and my thankfulness to first, dear Professor Stephen Krashen, for accepting our and joining our webinar, this historic webinar, and also on behalf of my institution, Tokat Language and Application Center, and for all the attendants. I would like to inform you, dear Professor, as I already mentioned, a vast majority of the people, unfortunately, do not know English, but some of them have a good level of English, so they may have asked questions. Most of the attendants are scholars, important scholars in Turkey, and one of them my advisor, and one of them my bachelor degrees important figure in my university. And by the way, in the last minute, we have a special surprise guest, Dr. Nushan Ashtari. I would like to express my gratefulness to her as well. Last time surprise for us. We are delighted to see them in our webinar. Thanks for her kind partnership, by the way. And as I already expressed in our emails, I would need some time to translate, you know, because of the participants do not know English. Let me translate first. Değerli katılımcılar, hepiniz hoş geldiniz. Kendilerine burada hem kurumum adına hem de şahsım adına hoş geldiniz diyorum. Son dakika sürpriz oldu bizim için. Hocamızın bir yakın çalışma arkadaşı, İranlı hanımefendi Dr. Nushan Ashtari de aramıza katıldı. Kendilerini aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz. Ve bu tarihi webinarda birlikteyiz. Benim için de biraz ilk olacak. O yüzden yapılabilecek ufak tefek hataları maruz görmenizi istiyorum. Now I would like to introduce first our professor, worldwide known professor. In fact, he does not need introduction, but there may have some people who do not know him, maybe. Stephen Krashen is a professor, emeritus professor at the University of Southern California. He is a linguist, educational researcher, and political activist. He's a well-known scholar in the field of second language acquisition, bilingual education, and reading. He has also very famous hypotheses related to second language acquisition, including acquisition learning hypothesis, the input hypothesis, the monitor hypothesis, the affective filter, and natural order hypothesis. Most recently, Professor Krashen promotes the use of free voluntary reading during second language acquisition. Now, time to translate. Professor Emeritus Krashen, Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde 1941 yılında doğmuş kendileri. Kendisi bir dil bilimci, eğitimci, araştırmacı ve politik bir aktivist. Kendisi ikinci dil edinimi, çift dilli eğitim ve okuma alanında önemli, tanınmış bir profesör. Aynı zamanda çok önemli hipotezlere sahip. İkinci dil edinimi, öğrenme ve edinme hipotezi, input, girdi diye çevirebileceğimiz hipotez, monitor hypothesis dediğimiz gözlem. Bunları ben kendim çevirdim. Hocamız daha etkili anlatabilir. The affective filter, duygusal bariyer olarak çevrilebilir. Natural order, doğal düzen şeklinde. Ve son zamanlarda da free voluntary reading dediğimiz işte serbest okuma üzerine çalışmaları var. Dr. Nushan Ashtari, I hope that I am pronouncing the right way. I don't know how to pronounce. Maybe she can express us how to pronounce her name. She's currently in the faculty of Rosier School of Education, University of Southern California. She has published papers on heritage language, focus on access to books, on teacher training. Her publications are also available on ResearchGate. Nushan Ashtari, umarım doğru telaffuz ediyorumdur. Kendisi yine Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde çalışıyor ve miras diller diye çevirdim ben. Farklı bir anlamı olabilir.
Miras diller üzerine ve kitaplara erişim, öğretmen eğitimi alanında yayınları var. Aynı zamanda yayınları ResearchGate'de ulaşılabilir. Yes, dear professor, it's your flowers. Thanks again. And we are waiting for your valuable over 50 years of experience in this field. It's your flowers. Okay, thank you. I want to comment first on Dr. Ashtari's publications. You mentioned they're available on ResearchGate. Yeah, I have. ResearchGate is our best friend. Let me tell you about it. Yes. Right now, our people don't read a lot. They don't read a lot of research. They don't read research books. They don't read professional journals because they're too expensive. I cannot afford to subscribe to journals anymore. I can't afford to buy professional books anymore. They're much too expensive. So ResearchGate is a wonderful place. Go to ResearchGate and you will find Dr. Ashtari's papers. You will find my papers. You will find papers of people that I quote today. Shall I stop for translation? Yeah, that's perfect for me. Okay. Hocamız şöyle bahsetti. Dr. Nashin Ashtori'nin yayınlarının ResearchGate'de olduğunu ve ResearchGate'in bizim en iyi arkadaşımız olduğunu söyledi. Ben motamot çevirmeyeceğim. Biraz da paraphrase edeceğim, yorumlayacağım. Son zamanlarda insanlar çok fazla kitap okumadığını, özellikle profesyonel anlamda dergileri takip etmediğini söyledi. Çünkü buna çok pahalı olduğunu da ifade ediyor. Eskiden kendisinin çok daha fazla dergiye aboneyken şimdi bunlara çok fazla parasının yetmediğini söyledi. Bu anlamda ResearchGate'de kendi yayınladığı makaleleri, yanı sıra Dr. Nashan Ashtari'yi ve önümüzdeki webinarda ilerleyen süreçte söyleyecek kişilerin makalelerini ve çalışmalarını bulabileceğimizi söyledi. Yes, dear professor. Okay, very good. Dr. Ashtari will not be presenting today, but you should read her articles on ResearchGate. Good. Okay, let me translate. Right. This is an important issue. Maalesef bahsettiğimiz hocamız bugün webinarımızda olamayacakmış, İranlı hocamız Nashan Ashtari, ama hocamız diyor ki ResearchGate'de zaten hali hazırda hocamızın çalışmaları var. Yes, dear professor. I am very angry at the publishers. They're charging too much money and we cannot read scientific work. My idea is all scientific research should be free and available to everybody. There. Okay, let me begin getting down to business. I want to begin with the core hypothesis, acquisition and learning. We think people have two ways of getting better in a language. You can acquire language, you can learn language, and they're very, very different. Okay? Yeah. Hipotezlerimizin özüyle başlayalım dedi hocamız. Acquisition learning dediğimiz o edinim ve öğrenme hipoteziyle başlayalım. İnsanlar bunların çok birbirinden farklı şeyler olduğunu bahsetti. Yes, dear professor. Okay. Acquisition means picking up a language. I was in Spain for 2 weeks and I picked up some Spanish. And it happens without your knowing it. It's subconscious. And when you're finished acquiring something, you don't even know it. It's represented subconsciously in your brain. Okay. Hocamız dil edinimiyle ilgili şöyle söylüyor. Kendisi İspanya'daymış sanırım 2 hafta önce. Dil edinimi yeni bir dili toplamak gibi söyledi ama bilinçaltıyla ya da farkında olmadan edinme süreci olduğunu söyledi. Ve bunun siz edindiğinizin de farkında değilmişsiniz. Hocamız bu şekilde ifade etti. Yes, dear professor. I take notes, by the way. Oh, very good. Okay, the other process we call learning. Learning is conscious. When you're learning, you know you are learning. When you finish learning, you have an idea of what the rule is. You can think about it. You can tell other people about it. The brain is very good
and acquisition. The brain is not very good at learning. And of course, learning is what we do in school when we teach languages. Very interesting. Okay, Ali. Yeah. Öğrenme ise dil hakkında bilme şeklinde söyledi. Kuralları bilme ve bu kuralları başkalarına söyleyebilme dedi. Ve conscious dediği bu bilinçli öğrenmeden bahsetti. Yani bir şeyi bilerek öğrenme. Beynimiz öğrenme konusunda çok iyi değilken edinme konusunda oldukça iyi olduğunu hocamız ifade etti. Yes, dear professor. So acquisition is much more powerful than learning. Should we not do any learning at all? Should we not study grammar? Is grammar bad for us? When people talk about me, sometimes they quote me and they say, Krashen thinks you should never teach grammar. That's not quite true. Okay? Okay. Edinmenin, yani dil ediniminin öğrenmeden daha güçlü olduğunu söyledi ve gramer öğretiminin bizim için oldukça kötü olduğundan bahsetti. Hatta bazıları hocamızı gramerin düşmanı gibi ya da gramere karşı gibi addediliyorum dedi. Evet, yes, dear professor. Okay, I think grammar is very hard to use. It's not forbidden, it's not evil, it's not bad. It's just difficult to learn, difficult to apply, difficult to remember. My position is if you want to use grammar, you're having a conversation and you want to think about grammatical rules while you're speaking, 3 conditions have to be met. And these 3 conditions are very, very challenging. They're very hard to meet. Yeah. Okay? Hocamız şöyle ifade etti. Gramer öğretimine karşı olmadığını ama aslında gramer öğretiminin oldukça zor olduğundan bahsetti. Çünkü şu üç koşulun oluşması gerektiğini ifade ediyor. Onları açıklayacak. Yes, dear professor. If you want to, first of all, the first condition is if you want to use grammar, you have to know the rule. This is difficult. If you ask the greatest linguists in the world, let's say you ask Noam Chomsky, how many rules of English do you know? Now, Chomsky knows more about English than anybody in the world, anybody who has ever lived. He'll say, we've only described fragments of English. We don't know much about it. Chomsky doesn't know all the rules. The people who write grammar books know fewer rules than Chomsky. The most fanatic grammar teachers don't teach all the rules. The best students don't understand all the rules. The best students don't remember all the rules. So learning is extremely, extremely limited. We can only learn a tiny portion of the rules of language. Okay. Hocamız şöyle ifade etti. 3 koşuldan birisi kuralları bileceksiniz, bilmelisiniz dedi. Bu konuda alanında en uzman kişi olarak Noam Chomsky ifade etti ve kendisinin bile belki de kuralları çok iyi bilemeyeceğinden söyledi. Sadece bir parçası, fragmentını bilebileceğini söyledi. Phonetic teachers'ların o dil bilgisi ve telaffuzla ilgili çalışmaları öğreten en iyi hocaların bile kuralları bilemeyeceğini, en iyi öğrencilerin bile kuralları hafızasında tutamayacağını, belki de sadece çok küçük bir alanına sahip olabileceğimizi bahsetti gramer öğretiminin. Yes, dear professor. Well, that's number 1. You've got to know the rule. Number 2, you have to be thinking about the rules. You have to be concerned with correctness. This is very hard to do. It's very hard to have a conversation with someone, pay attention to what they're saying, and thinking about grammar rules. Very different. It's like trying to pat your head and rub your tummy at the same time. Very hard to do. So number 2, you have to be thinking about correctness or focused on form. Okay. İkinci konumuz ise kurallar hakkında düşünme. Eğer sürekli kurallar hakkında düşünürsek karşımızdaki insanlarla iletişimimizin sürekli düzeltme yoluyla
yapacağımızdan bunun etkili biçimde olmayacağını söyledi. Başımıza ve karnımıza aynı anda elimizi koymanın mümkün olmayacağını gibi bir şey bahsetti. Orayı tam anlamadım ben de. Hatta bununla ilgili şunu da ben önceki webinarlarından ifade edebilirim. Eğer kurallar hakkında sürekli düşünürsek başkalarını dinleyebilecek kadar vaktimizin olmayacağını bahsetti hocam. Yes, dear professor, the second one. Okay, the third condition, you have to have time to think of the grammar rule, use it, apply it, make sure it's right, etc. So you have to know the rule, you have to be thinking about correctness and focus on form and have enough time to apply the rule. These conditions are very difficult to meet. In fact, the only time that they're really met is when we give people a grammar test. When you give people a grammar test, they know the rule, they've studied it, they're thinking about correctness, and we give them time because it's usually a written test. Okay. Üçüncü konumuz ise zaman. Bu kuralların, bu soyut kuralların uygulanabilmesi için, kullanılabilmesi, uygulanabilmesi, bunlardan dönüt alınabilmesi için, bu kurallara odaklanabilmek için zamana ihtiyacımız var. Bu ancak bir gramer testinin, dil bilgisi testinin olduğu bir bölümde mümkün olabilir. Çünkü biz öğrenenlere bir gramer testi veriyoruz ve bu çerçevede de onlara bu testi cevaplayabilmeleri için bir zaman tanıyoruz. O zaman düzeltebilme, bunları gözden geçirebilme fırsatları oluyor. Yes, dear professor. Okay. The only time is when we give people a grammar test. And our studies show even when you give people a grammar test, they don't use grammar very much. They don't use grammar very accurately. It's very hard to do. Good. Okay. Hatta testlerde bile bu katılımcılar gramer kurallarını veya grameri çok fazla kullanmıyorlar. Biz bunu araştırmalarımızda bu şekilde tespit ettik. Yes. Now the big question. If grammar is not the way to acquire language, how do we do it? Let me try to explain this by first giving you a language lesson. I'm going to use a language that maybe some of you have studied, maybe some of you speak. I'll give you 2 lessons and you tell me which one you liked better. Okay. Şimdi hocamız bize çok güzel bir ders verecek. Ders verecek derken sanırım bir şey öğretecek ve bu da gramer öğretiminin bir parça öğretimine benzeyecek. Diyor ki hocamız, madem bu kadar bu işi yapamıyoruz gramerle, o zaman nasıl oluyor? İşte onun bir örneği olacak. Yes, dear professor, everyone is waiting for your lesson. Here we go. Lesson number 1. Wir werden jetzt anfangen, Deutsch zu lernen. Und ich möchte im Voraus sagen, dass nach meiner Meinung Deutsch ist eine sehr schöne Sprache und ich hoffe, dass Sie alle sehr viel Erfolg mit Deutsch haben werden. What do you think? Good lesson so far? Wir sprechen nicht Deutsch, dear professor. What if I repeated it? Would that help? No. Maybe. What if I said it louder? What if I wrote it on the chalkboard and you wrote it down? What if I wrote it on the board, I erase every 5th word, and you guess what the word is? None of those things help. None of those things mean anything. And you can see that now. Here's lesson number 2. Let's translate. Bu konuşmamdan ne anladınız? Anladınız mı? Ya da bunu daha sesli halde söyleseydim anlar mıydınız? Ya da bir kısmını silip bir şekilde başka bir şekilde bir aktivite oluştursam anlar mıydınız? Gibi bir sorusu var hocamızın. Yes, lesson 2. Lesson 2. Das ist meine Hand. Meine Hand. Verstehen Sie das? Hand? Ja, gut. Das ist mein Kopf. Kopf. Verstehen Sie Kopf? Ja, gut. Hier sind meine Ohren. Ohren. Ich habe 2 Ohren. 1, 2. 2 Ohren. Hier sind meine Augen. 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 Wie viele Augen? 1, 2. 2 Augen. Und hier sind meine Brillen. Ja, meine Brillen. Gut. Und hier sind meine Zigaretten. Wo sind meine Zigaretten? Ah. Ich habe keine Zigaretten. Zigaretten sind
nicht gut, ja. If you understood lesson number 2, not every word, but more or less, I did everything necessary to teach you German. Okay. Hocamız Almanca, bu benim kulağım, bu benim kafam, bu benim burnum. Bunlar birinci gözüm, ikinci gözüm ki siz de zaten anlamışsınızdır, tahmin ediyorum. O kadar açıklayıcıydı şeklinde söyledi. Hangisini anladınız? İkinci daha anlamlı mıydı şeklinde bir ifadesi oldu sanırım. Yes, dear professor. The second one is better than the first one. İkincisi birincisinden daha anlaşılırdı. Yes. Absolutely. So here's the answer. Here's how we acquire language. If you understood lesson number 2, I did everything necessary to teach you German. We acquire language in one way, only one way, when we understand it. When we understand what people tell us, when we understand what we read. That's the big secret. Okay. Hocamız bizimle en önemli sırrını paylaştı. Biz dili ancak tek bir şekilde edinebiliriz. Karşımızdakini anlayabilirsek, karşımızdakinin mesajını algılayabilirsek şeklinde ifade etti ve bunun dil edinimindeki en büyük sır olduğunu ifade etti. Hello, Professor. I want to ask something about you. At the beginning of the webinar, the guy, I don't remember the names, but he introduced himself to you as being political activist. How can you define yourself as being political activist? I think it is the responsibility of the citizen to be a political activist, especially when you have expert opinion. And I have expert opinion about language. So I talk about language a lot. I write letters to newspapers. I've been interviewed on the radio, once on television, okay? And it has to do with language issues. My favorite topic now is spelling. Okay. The fact that Donald Trump cannot spell. Okay. And I have written letters. I got one published in the Washington Post about Mr. Trump's spelling. And I said that his spelling is a sign of real problems. It means he doesn't read. Because spelling comes from reading. And it also means because he doesn't read, he doesn't know very much. People who read more know more. And also because he doesn't read, he doesn't understand a lot of people and their personalities. He has no empathy for others. And my conclusion was, the fact that he doesn't read has hurt all of us. And I published that in the Washington Post 2 years ago. And I think it's important. A former president of the United States, Theodore Roosevelt, said, it is the obligation of the patriotic citizen to criticize the president if it is necessary. If you don't criticize the president, this is treason. So I am simply being a responsible citizen by doing that. And I've spoken out on other language issues, on bilingualism, language teaching, etc. I don't talk about little details that I don't know much about, but only where I have expertise. Okay, thank you so much. Thank you. I am so happy to meet you. Thank you. Oh, my pleasure. Thank you. Okay, where were we? I was saying we acquire language in one way when we understand what people tell us and when we understand what we read. And it is effortless. It takes no energy. Also, language acquisition is involuntary. If you understood the German lesson, you acquired some German whether you wanted to or not. Isn't that amazing? It requires no deliberate effort to acquire language. We have no choice. I think this is wonderful. We are made to acquire language. Okay, Ali, get back to work. Translate. Okay. Sanırım Comprehension Hypothesis, yani anlama hipoteziyle ilgili konuşuyoruz. Hocamız
Diyor ki bu comprehension, o anlama hipotezi effortless, yani çabasız, hiç çaba gerektirmeyen bir şekilde oluşabiliyor. Buna siz istemeseniz de öğrenebiliyorsunuz. Bu Almanca dersini düşünün. İstemeseniz de bunu öğrenebiliyorsunuz diyor. Yes, dear professor. Okay. We do not acquire language by speaking it. We do not acquire language by writing. That's output. The ability to speak is the result of language acquisition, not the cause. Sometimes supervisors go to language classes and they scold the teachers. You're not letting the students talk. Let the students talk. That's not how we acquire language. We acquire language by listening, reading, and understanding. The ability to speak is the result of language acquisition. Okay. Hocamız şöyle diyor, biz konuşarak veya işte konuşarak ne yapamayız? Praktis yaparak, yani deneyimleyerek öğrenemeyiz. Çünkü bunlar bir çıktıdır, sonuçtur. Biz ancak dinleyerek, okuyarak ve anlayarak öğrenebiliriz. Ve bazı öğretmenler öğrencilerine veya başka müdürler veya gözetmenler öğretmenlerine kızarlar. Çünkü çocuklar konuşmuyor, yazmıyor diye. Ama yazma ve konuşma bir çıktıdır, sonuçtur şeklinde diyor. Yes, dear professor. Okay. The ability to write is also comes from input, basically from reading. Okay. So we have mixed up, we have confused cause and effect in language teaching. Our ability to write and speak with accuracy does not come from practice and study. It comes from input. Input is everything. I'll pause. Okay. Bu yetenek, yazma ve konuşma input olgusu üzerinden gelir. Yani girdi diye çevireceğim ama farklı bir şey olabilir. Girdi şeklinde, veri ya da. Bunlar neden ve sonucun karışımından elde edilir ve bu input ya da girdi her şeydir şeklinde söyledi hocam. Simultane biraz zor oluyor ama. Yes, dear professor. Now, a colleague of mine named Leonard Newmark pointed out, if you want people to acquire language from input, they have to pay attention to it. And for people to pay attention to it, input must be interesting, very important. In fact, I think interesting is not enough. What we really want is very interesting. I use the word compelling. So interesting, you forget that the input is in another language. Okay. Hocamızın çalışma arkadaşlarından Leonard Newmark, yeni bir dil edinebilmeni için bu dil edinimi sürecine dikkat etmeyi, önemsemeyi gerektirdiğini ifade etmiş ve bu girdi süreçlerinin ilgi çekici olması gerektiğini ifade ederken hocamız bunu bir tık daha ileri götürüp daha ilgi çekici, hatta çok daha ilgi çekici olarak nitelemiş. Buna da compelling input, bunu şöyle tanımlayabiliriz, hani Türkçe karşılığını çok ilgi çekici girdi veya materyal diye belki nitelendirebiliriz. Yes, dear professor. Well, my colleague, Beniko Mason, has hypothesized, and I think this is correct, you need more, not just comprehensible and interesting. She says input should be rich, a lot of interesting language, so people will pay attention, they'll be involved in the story that helps make it compelling, and when input is rich, it's more comprehensible. There's more hints as to what the meaning is. So, comprehensible, compelling, and rich. Okay. Yine hocamızın çalışma arkadaşlarından Japon bilim insanı Beniko Mason bir input'un, ben öyle ifade edeyim, input'un sadece anlaşılabilir olması değil, ilgi çekici olması değil, aynı zamanda zengin bir içeriğe sahip olması gerektiğini de ifade etmiş. Yes, dear professor. It should also be abundant. There should be a lot of it. Here's why. Research from the University of Illinois has told us each time
you see a new word in print in a comprehensible context, or you hear a new word and it becomes comprehensible, you don't acquire all of it right away. You get a little bit of it. You get about 5%, 10%. That means you need to hear a lot of it. It needs to come back again and again. Input needs to be abundant, lots of it. Yapılan bir çalışmada input'un yani girdinin çokça olması gerektiğini ifade ediyor hocamız ve yavaş yavaş olduğunu ifade ediyor. Dil ediniminin hemen olmayacağını ve zamanla olacağını ifade ediyor hocamız. Yes, dear professor. Okay. I paraphrase you're saying. It's very tough to translate what you have said. Okay. Well, so we have 4 conditions for optimal input: comprehensible, compelling, rich, and abundant. So what kinds of things we do in class meet these conditions? Okay. Optimal yani uygun bir input için, girdi için 4 tane koşul var. Anlaşılabilir olmalı, ilgi çekici olmalı, bol ve çok miktarda olmalı ve zengin bir içeriğe sahip olmalı. Yes, dear professor. 2 kinds of activities. Number 1, really one kind, stories. Stories do this. Good stories are interesting, comprehensible. They can be very rich in language, and they can have lots and lots of language in it. I am very interested in stories. In first language acquisition, stories are very important. The more children hear stories, the better their language development. We have known this for many, many years. Bunların ilki 2 tip aktiviteden bahsetti hocamız. Birincisi hikayeler. Hikayelerin öneminden bahsetti. İlk dil ediniminde de hikayelerle dil edinimi sağlayan çocukların daha iyi bir başarıya sahip olduğundan bahsetti. Bununla ilgili ben birkaç tane bir şey daha ekleyeyim. Daha çok hikaye, daha çok başarı demişti bir başka webinarında da hocamız. Yes, dear professor. Okay. Children love to hear stories. 95% of children like it when mommy and daddy tell them stories. The 5% who don't like it, the parents don't like to tell stories. Isn't that sad? Çocukların %95'i hikaye dinlemeyi seviyor demiş hocamız ve bunların %5'i sevmiyor. Bu muhtemelen de hikayeleri sevmiyor diyor hocamız. Now we are all beginning second language methods today. The interesting ones begin with stories. All beginning second language methods today begin with stories. I'll tell you about one of them. This is Dr. Mason's work. She calls it story listening. The teacher selects stories of universal interest, stories that have stood the test of time. Fairy tales, Grimm's fairy tales, examples. Okay. Okay, go ahead. Bugün ikinci dil eğitim metodlarında hikayelerin öneminden bahsetti hocamız. Hatta Japon bilim insanı Beniko Mason şöyle ifade etmiş. Hikayeler zamana karşı dururlar. Bunlar işte peri masalları, Grimm hikayeleri gibi şeklinde söyledi hocamız. Yes. The teacher studies the story in advance, and when the teacher thinks a word will be hard to understand, the teacher explains it. She either tells the student what it means, sometimes translates, draws a picture, or uses context to help students understand. Önceden öğretmenimiz hazırlanır. Belki o anda hikayeyi çevirebilir, resim çizebilir veya bağlam üzerinden yardımcı olabilir. Yes, professor, you say context. Context, yes. Yeah, context, I'm sorry. Context, yes. Context is the way we acquire language. That's how we understand things, not always by defining them and things. We have also found
that it is vocabulary acquisition is faster this way. If you add vocabulary building exercises, it's not as fast. Hearing vocabulary in stories is faster than doing exercises. Fill in the blank, draw a line to the definition. Okay. Hocamız şöyle ifade ettik bağlamla ilgili. Biz bağlam yoluyla dili ediniriz. Kelime edinimi noktasında da hikayeler yapılabilecek etkinliklerden, örneğin boşluk doldurma, dil öğrenim, kelime öğrenim aktiviteleri veya kelimeleri tanımlama gibi şeylerden daha etkili olduğunu söyledi. Yani sadece hikaye dinleyerek de kelime edinilebilir diye ifade etti. Yes. In fact, adding vocabulary exercises makes things worse. Instead of more vocabulary exercises, we tell teachers, tell another story. Much better, much more efficient, much more fun. Kelime egzersizleri oluşturmak yerine biz öğretmenlere diyoruz ki daha fazla hikaye okuyun, başka hikayeler okuyun. Bu daha çok işe yarayacaktır. Yes. Stories will lead to the next stage. The next stage is reading. The reading that really counts, that really works. Self-selected pleasure reading. Let me repeat that. Self-selected pleasure reading. Big point, please. Stories yani hikayeler yerini ikinci bölümde okumaya devrediyor. Kendiniz için eğlence amaçlı seçilmiş hikayeler veya kendiniz için eğlence amaçlı okuma diyebiliriz. Maybe Starbucks method, dear professor? Yes, that's Jeff McQuillan's work. It's a beautiful paper. He said the Starbucks method is great. Go to Starbucks, get a cup of coffee. That's a good idea. And read a good book. Great. I'll tell him you cited his paper. That's beautiful. Thank you. Okay. Buna hocamız Starbucks metodu da diyor. Bildiğiniz gibi Starbucks'a gidiyorsunuz. İlginizi çeken, sizi eğlendiren bir okuma materyali seçiyorsunuz ve okuyorsunuz. Bunu Jeff McCallan adlı hocamız da çalışmasında bahsetmiş. Yes. Excellent. Self-selected pleasure reading is the source of our vocabulary, our spelling, our writing style. Anything to do with language comes from self-selected pleasure reading. Okay. Kendimiz için eğlence amaçlı seçtiğimiz okumadan birçok şey edinebiliriz. Kelime, heceleme, yazma tarzı ve dille ilgili herhangi bir şeyi buradan edinebiliriz. Self-selected is very important, much better than assigned reading. The reading that people tell you to read is not as effective. For me, if we're talking about fiction, I never listen to recommendations other people make. I don't like getting books as gifts because that's assigned reading. That's someone telling you what to read. Now, technical books are different. When a scholar tells me to read something, I pay careful attention. But pleasure reading, relaxed reading, I never take other people's recommendations. Evet, kendi başımıza seçerek okumanın daha önemli olduğunu söyledi. Teknik kitaplar hariç dedi. Ben bu anlamda fiction dediği kurgusal okumalara önem veriyorum dedi. Çok fazla başka yani rehber edinilmiş bir okumanın çok önemsemediğini ifade etti. Başkalarının kitap önerilerini çok da önemsemediğini söyledi hocamız. Yes, dear professor. You know what happens. Someone gives you a book, a novel as a gift, and then you see them 1 week later and they say, "How did you like the book I gave you?" That's assigned reading, like a test, a book report. I will not accept recommendations. I will accept them only from one person. There is one person in my life, when he makes a recommendation, I always read it right away because he knows me better than I know myself.
and he's always right. And that's my son. He's always correct. Bazen size insanlar kitap hediye ederler. Üstünden biraz zaman geçer ve derler ki beğendiniz mi? İşte hoşuna gitti mi? Ve sanki kitaptan bizi test ederler şeklinde ifade etti. Bu anlamda sadece bir kişi istisnayı tutuyor. O da beni diyor tam anlamıyla tanıyor. Kendisinin oğlu ve aynı zamanda kendisi bir matematikçi bildiğim kadarıyla. Your son is mathematician, right? Yes, he's a mathematician. Yeah. Yes, Okay. I want to be like him when I grow up. Okay. Anyway, so let me tell you a little bit of the research that supports this. Oh, I want to tell you more. I'm not done. There's more. Reading is a gift that keeps giving. People who read more not only have better vocabulary, better spelling, they know more. They know more about a lot of things. They know more about literature. They know more about history. They know more about science. They know more about practical matters. Reading is how we learn about the world, and most of the reading that people do is fiction. That's very striking. You want to know more about the world? Read fiction. Daha çok okuyan insanlar sadece kelime anlamında veya heceleme veya diğer tarzlarda becerilerde daha fazla başarılı olmuyorlar. Aynı zamanda dünyayı da daha iyi tanıyorlar. Daha çok biliyorlar. Bu edebiyat olabilir, bilim olabilir, bilim kurgu olabilir şeklinde ifade etti hocamız. Yes, dear professor, I missed some of the point maybe. I'm sorry. Well, I don't know that. Okay, so don't worry. No, I've understood about 3 words so far. Okay, I'll get better. Gee, I've been in Turkey several times and I haven't acquired very much. I need to get some comprehensible input, okay? Anyway, so let me translate this issue. I think it is an important issue, dear professor. Birçok kez Türkiye'ye geldim ama bir türlü çok fazla bu dili edinemedim. Sanırım biraz kapsamlı ve anlaşılabilir girdi ya da bilgi, input'a ihtiyacım var diyor. Bu anlamda belki hocalarımızdan bir şeyler söylemek isteyenler varsa şey yapabiliriz. Okay. The research also tells us that reading fiction gives us what they call excellent habits of mind. People who read more fiction, understand the world is complicated. It's not simple. They have more empathy. They understand other people better. Bu anlamda biraz önce kaçırdığım noktayı şimdi hatırladım. O daha çok kurgusal okuyun, fiction dediği hocamızın kurgusal okuyun. Tabii bu okumaların bize ne gibi bir katkısı olacak? Daha karmaşık bir zihinsel alışkanlıklar geliştirebiliriz ve empati oluşturabiliriz şeklinde söyledi hocamız. Yes. When you read fiction, you become the main character. You go through the same experiences. You meet lots of different people. Here's a good quote. This is from Terry Gross, who's a radio personality. When you're reading fiction, what you're learning is empathy. You're learning to be somebody else. Learning to see the world through their eyes. Good quote. Şu şekilde ifade etti hocamız. Kurgusal metinler okuduğunuzda oradaki ana karakterleri görebiliyor, onlarla yaşayabiliyorsunuz. Çok farklı, çeşitli etkinliklerle veya durumlarla karşılaşabiliyorsunuz. Can I get the quote again? I missed the point. Okay. Bu alıntıyı bir daha rica ettim kendisinden. When you're reading fiction, you're learning empathy. You're learning to be somebody else. Learning to see the world through their eyes. Kurgu okuduğunuz müddetçe empati geliştirirsiniz, empati öğrenirsiniz, başka biri olursunuz ve başka birinin gözünden empati geliştirirsiniz. Yes, dear professor. The next quote will do line by line. I'll give you the line, you translate, because it's Barack Obama. How do you like that? Oh. Barack Obama understood all of this. It's amazing. Here's the quote. When I think about how I understand my role, the most important stuff I've learned is from novels.
Could you repeat again? Again. Okay, the most important stuff I've learned, I think I've learned from novels. Yani öğrendiğim her şeyi, rolümle ilgili, kendimle ilgili öğrendiğim her şeyi romanlardan öğrendim şeklinde Barack Obama'nın bir ifadesiymiş. Yes. It has to do with empathy. Bunun empatiyle bir ilişkisi olmalı. It has to do with being comfortable with the idea the world is complicated. Dünyanın karmaşık olmasıyla ilgili bu durumla bir ilişkisi olmalı. The world is full of grays, not black and white. Yani, sorry, can I get again? Okay, the world is full of grays, not black and white. Dünya grilerle dolu, ya sadece siyah ve beyazdan ibaret değil. Yes. It's possible, he says, it's possible to connect with someone even though they're very different from you. Sizden çok farklı birisiyle bile ilişki kurabilirsiniz, onunla anlaşabilirsiniz. Sizden çok farklı biri olmasına rağmen. Yes. So reading gives you language, it gives you knowledge, it gives you empathy, understanding of other people, and it tells you to be suspicious of simple solutions. The world is complicated. Okay. Okumak size dil, bilgi, başkalarını anlama empatisi ve olayların çok karmaşık oluşuyla ilgili, yani farklı, basit olmayışıyla ilgili bir şüphe verebilir. Now, how do we bring people to the point where they can read these novels? Benito Mason has a good idea. İnsanları bu noktada nasıl bir araya getirebiliriz okuma noktasında? Benito Mason'ın bu konuyla ilgili bazı fikirleri var. Yes. The first beginning phase of reading, you don't begin with hard books. You begin with easy books and you read a lot of them. İlk başta zor kitaplarla değil, basit kitaplarla başlamalısınız ve bunlardan çokça okumalısınız. In her program, English as a Foreign Language in Japan, students don't read one story, they read hundreds of easy stories, what we call graded readers. Kendisinin yabancılara, Japonlara ikinci dil olarak İngilizce öğretim programında çocukların birçok kitap okuduğunu, sadece bir tane değil yüzlerce okuduğunu ifade etti hocamız. They do easy reading for maybe 2 years. That's really something. Bir önemli anekdottan da bahsetti. Derecelendirilmiş okumalar, hani o graded dediği, seviyelerine göre derecelendirilmiş okumalar. Yes. I have been, our research is very clear on this. The students make wonderful progress, but I will tell you about my experiments with myself. Ben şimdi bu çalışmanın yanı sıra kendimle ilgili de bir deneyimimi ifade etmek istiyorum. Yes. Like many people, I have been home all day, day after day, which is very nice. Ben de sizler gibi, herkes gibi günlerden beri, günden güne, her gün evdeyim. One of the things I'm doing is reading lots of easy Spanish. Yaptığım şeylerden birisi kolay İspanyolca kitaplar okumak. Spanish, I think, is my fourth language. I speak other languages much better, okay? But I want to get better in Spanish. I'm okay, kind of intermediate, okay? Yani İspanyolca benim 4. dilim olacak. Aslında çok da fena değilim, orta seviyedeyim. Yes. I can have conversations, no problem. But there's some things I don't understand, and reading real Spanish is sometimes difficult. Yani iletişim kurabiliyorum, diyaloglar yapabiliyorum ama bazı yerleri de anlamadığım oluyor. So I've been reading easy, simplified readers, graded readers, and reading a lot of them. Bu basit kitapları, oldukça basit kitapları ve derecelendirilmiş olanları okuyorum. And every week on Friday morning, I take a test. Her pazar sabahı kendimi bir test ediyorum. How? I go to the supermarket and I shop. And when I pay for my food, I always find a Spanish speaker, usually the same person,
that I pay takes my money. Okay. Alışverişe gittiğimde her cuma aynı kişiyi buluyorum. Aynı kişi, o İspanyol olan arkadaşı buluyorum ve onunla konuşmaya çalışıyorum. The first time I knew he was a Spanish speaker from Mexico. When I spoke to him in Spanish, he answered in English, of course. Ben onunla ilk tanıştığımda, ben ona İspanyolca bir şeyler söylediğimde o bana İngilizce cevap verdi. So I then said to him in Spanish, my goal is to speak Spanish the way you do. He liked that. Ben de ona şöyle, benim amacım burada İspanyolca konuşmak. Lütfen ben de senin gibi İspanyolca konuşmak istiyorum. And I said, please help me. I said all this in Spanish. And he was very happy to hear that. So every week I go there and we have a short conversation in Spanish. This is the only time I speak Spanish. I don't speak Spanish every day. I don't have people I talk to. All my Spanish comes from reading. The only time I speak Spanish is when I'm with Fidel. His name is Fidel. I don't speak Spanish every day, only once a week for 2 minutes. That's all. Bütün yaptığım her cuma sadece 2 veya 3 dakika oradaki kasiyer arkadaş Fidel ile görüşmek, konuşmak. Yaptığım tek şey pratik olarak İspanyolca bu. But my Spanish is getting better from the reading. Every week when I talk to him, he talks more quickly. He uses more complicated grammar and vocabulary. Her hafta giderek benimle daha hızlı konuşmaya başladı. Daha karmaşık gramer yapılarıyla konuşmaya başladı ve benim İspanyolcam gelişti. He can feel that I'm getting better. He is reacting to my production. O benim giderek iyileştiğimi, yani İspanyolcamın iyi noktaya geldiğini anladı ve benim üretimimden, ortaya koyduğum şeyden de bunu anladı. Okay. So this is a good thing to do, ladies and gentlemen, when we experiment on ourselves and we try these things out. The research is very important, but it's important to do it yourself, to live it, live it, live it. Evet, araştırmalar çok önemli ama bu araştırmaların yanı sıra bunu kendinizin deneyimlemesi, kendinizin bunu tecrübe etmesi de oldukça önemli. Final point. None of this will work. This will only work if we have lots and lots of things to read. Access to books. Son konu ise bu okuyacak kitaplara erişim. Bunların çok miktarda olan bu kitaplara erişim konusu. Now in Benico Mason's program, the students had access to 5,000 graded readers. Isn't that wonderful? Benico Mason'ın programında öğrenciler 5.000 tane kitaba erişebiliyorlar. Sizce de bu harika değil mi? So, if you want to buy books yourself, it can be expensive. If you want to buy 100 graded readers, it's going to cost you some money, $5 each, $500. Schools don't want to spend that money. Evet. Bu kitapları almak isterseniz sizin için pahalı olabilir. $5'dan $500 kadar. Okullar bunu almak istemeyebilir. But we cheerfully spend lots of money on useless technology that is obsolete 2 weeks after we install it. Biz ama bu ilginç teknolojiye gereğinden fazla para harcıyoruz. Belki 2 hafta sonra modası geçiyor. So more books. We are now sharing books online, downloading them. I think that's a good idea. Used books, this is the answer. Lots and lots of reading so people can choose what they like. Evet, onlarca kitabı download etme, indirebilme, bunları online paylaşabilme önemli. Bu şekilde insanlar daha fazla kitaplara erişebilirler. Okay, I have finished my sermon. Okay. Okay. Hocamız bitirdi. Questions. How about, thank you for your sharing
great experience with us. There may be some questions some of the scholars would like to ask you. They may ask in English, by the way. They may ask in Turkish, and then I'll translate them. Okay? Very good. Ben kendisine teşekkür ettim. Hocalarımızdan sorusu olanlar varsa İngilizce olarak sorabilirler. Türkçe olanları varsa onları da ben çevirebilirim. İzninizle ben bir soru sorabilir miyim? Tabii hocam, ben sorunuzu yönelteyim. Mustafa Durmuş, Hacettepe Üniversitesi'nden. Öncelikle Profesör Krashen'ı dinlemek büyük bir ayrıcalık. Bunun için ben Tokat Üniversitesi'ne ve TÖMER yetkililerine çok teşekkür ediyorum bunu sağladıkları için. Hocamız konuşmasında özellikle anlaşılabilir girdi varsayımı etrafında bir odaklanma sundu bize. Şunu sormak istiyorum. Aslında doğal yolla bir dili edinme üzerine inşa edilmiş bir anlaşılabilir girdi varsayımının özellikle bu graded readers serileri için onları oluşturma sürecinde text modification yoluyla, yani metin modifikasyonları yoluyla yapay metin üretenlerin en önemli kuramsal dayanağı olması bir paradoks olarak değerlendirilebilir mi? Yani bir dili biz doğal yolla edinmeliyiz, anlaşılabilir bir girdi olarak edinmeliyiz. Ama bunun, yani bir doğal yaklaşımın da aslında belli ölçülerde temelinde yer alan bu kuramsal görüş aynı zamanda yapay metin üretenlerin, yani metin modifikasyonları yapanların da kuramsal dayanağını oluşturuyor. Yani hoca da işte bu kademelendirilmiş, seviyelere göre oluşturulmuş kitapların çok önemli olduğunu ifade etti. Ama bunlar yapay metinler. Yani doğal yolla dil edinmek için yapay yolla üretilmiş metinleri üretenlerin de kuramsal dayanağını anlaşılabilir girdi varsayımı oluşturuyor. Bu bir paradoks olarak değerlendirilebilir mi? Dear Professor, Mustafa Durmuş, who is a renowned lecturer in a very famous university in Turkey, Hacettepe University, would like to ask you a question. It's about the text modification. You say graded readers are important source of learning, acquiring language, but most of the graded readers are superficial or originated in a superficial way. Artificial way. What do you think about that? Best graded readers. I'll talk about the writing style and then the content. Okay. The writing style of graded readers, the best ones are written by teachers who understand what students will understand. They don't focus on certain vocabulary, grammar. They just write it in a way that they feel will be more comprehensible. So we don't need technical algorithms to write these things. So the style, we're doing a good job, I think. Mm-hmm. Now, let's go to content. Go ahead. Bunu zaten yazanların birçoğu hoca, öğretmen ve bunlar da öğrencilerini oldukça iyi anlayan, comprehensible input, yani anlaşılabilir girdiği bilen insanlar ve bu tarz üzerinden de öğrencilerine daha iyi ulaşabiliyorlar demiş hocam. Umarım sorunuza cevap olmuştur ama olmadıysa biraz daha açıklayıcı bir şey isteyebiliriz. In terms of content, there has been a great deal of progress. Some writers are now writing graded readers, easy language that is real literature. That's interesting. I have two examples from Spanish. I've been reading some novels by a lady named Adriana Ramirez. I've read 4 of her books, and the stories are good. You forget that it's simplified. You want to know what's going to happen next, and they are real literature. You lost in the book, sir? Yes, I get lost in the book. Hocam, içerik hususunda hocamız şöyle diyor, çok fazla gelişmeler var. Bu anlamda kendisi bir İspanyol hanımefendiyi okuyormuş, Adriana Ramirez diye. Hikayelerin oldukça mükemmel olduğunu, basitleştirilmiş olduğunu ve bir sonraki sayfada neler olup bittiğini öğrenmeyi çok istediğini ifade etti. Bunlar da gerçek birer edebiyat ürünü olduğunu ifade ediyor. The other author I really like is someone that the scholars know. His name is Bill Van Patten. Bill Van Patten is a first-class researcher in second language acquisition, but he's also a writer.
He writes fiction. He writes in English and he writes in Spanish. I have written him and I've told him he is now my favorite author so that he'll send me free books, which he does, which is very nice. The books are amazing. They're so interesting. This is what's happening now. Simplified readers are becoming good literature. Okay. Bir diğer favori yazarım Bill Van Pattern. Kendisi bir yazar, birinci sınıf bir araştırmacı ve aynı zamanda bir kurgu yazarı. Hem İngilizce hem İspanyolca yazıyor. Hatta kendisine hocamızın bir takım bedava kitaplar yollamış ve bunları hocamız okuduğunda harika olduğunu, ilginç olduğunu ve basitleştirilmiş içeriğin gerçekten iyi bir edebiyat ürünü olduğunu ifade ediyor. Okay, next question. Yes. I need some help from the lecturers who speaks English as well. İngilizce bilen hocalarımızdan da soru gelebilir. Maybe I need a pause. Can I ask questions? Okay. Hello. Yeah. Again, my lovely professor. I want to ask the one question, and I understand your speech. Reading a book or reading a story or listening a story is the key of the learning foreign language. And I totally agree with you. But I am an English teacher and I have a lot of lovely kids. But they are first graders. They don't know how to write. They don't know how to read. And every time we try to listen to a story, but they cannot listen to story. And how can I do it? The trick is easy and interesting. I'll give you one example of a book that has been very successful. It's called No, David. Take a look at No, David. The author wrote it when he was 5 years old. Mm-hmm. And they did the pictures too, and it's beautiful because it's completely comprehensible. We need more very easy but comprehensible books. That is the answer. And that's not easy. That's a challenge. More clever people writing very easy stories. Thank you so much. Ben İngilizce öğretmeniyim ve sevgili profesörümüz kitap okumanın, hikaye dinlemenin, İngilizce ikinci bir yabancı dil öğrenmenin bir anahtarı olduğunu ifade etti. Ve ben de birinci sınıfa giden birçok öğrencim var ve onların da okuma yazma bilmediklerini ve bizim sürekli hikayeleri dinletmeye çalışırken de dinlemediklerini ifade etti. O da bu hikayelerin daha ilgi çekici olabileceğini ve kendisi de What David diye bir hikayeden bahsetti. Onunla başlayabileceğini ve bunun bir challenge olduğunu, bir meydan okuma olduğunu ifade etti. Başka soru varsa Hakan Hocam siz bu konuda yapabilirsiniz. Ben de bir soru sorabilir miyim acaba? Tabii hocam. Merhabalar. First of all, thank you for this enlightening speech you gave us. Yeah, I can speak English. I can ask my own question. I want to ask a question about error correction related to grammar actually. In natural approach, you think that learners don't need to be corrected by their teachers because especially in L1 acquisition, children do not need this. Error correction or negative evidence do not work with them. We know this from the famous spoon example. But how can we apply this in second language acquisition, especially in foreign language context? Because learners do not have enough time in foreign language context, especially teachers. They have limited time of instruction. They have to focus on their schedule. They have to follow it. So, for example, if we leave our students on their own until they feel ready to speak, or if we wait for their mistakes or errors to become accurate in time through input, what if these errors get fossilized in this time? And also maybe I can paraphrase what Professor Durmuş asked. I think he meant in his question, graded readers are usually based on natural approach and comprehensible input theory. So it is something formed for L1 acquisition. I think what he meant was that how can we apply something formed based on L1 acquisition to L2 acquisition?
How can we apply it to what? L2 acquisition. Something artificial. So he said that graded readers are somewhat artificial. The input in it might be artificial. And he said that so they are based on comprehensible input hypothesis. But comprehensible input hypothesis is based on formed for actually L1 acquisition. Right? No, it's not about it's about L1 acquisition. I guess that's what he meant. Maybe we used something wrong, the wrong word here. But I guess that's what he meant. The paradox he meant was how can we apply something about L1 acquisition to L2 acquisition through graded readers? Graded readers are getting less and less artificial all the time. That's the good news. We have real authors with real stories, and the language is quite natural and quite good. I'm not worried about fossilization. Mm-hmm. As you know, we acquire language in a certain order. Some things come early, some in the middle, some come late. You can't change it. Error correction will not work. For error correction to work, well, error correction means you are being asked to change your conscious rule. So the student says, I comes to school every day. Teacher says, no, it's I come to school. Oh yeah, that S is the third person singular, not the first person, etc. So you've got to, that means the conditions for conscious learning have to be met. You have to know the rule, focused on form, you have to have time. That's why it doesn't work. You cannot change it. The study after study is now showing that in real life situations, it only works when the conditions are met in artificial situations. So it's a waste of time. Let's try massive reading. We've never tried it. Definitely, we have never tried it. What we have seen in the real world is immigrants come to countries, they make mistakes. Over time, if they interact and they read, they acquire 99.5% of the language. Example, the former governor of California, Arnold Schwarzenegger, okay? His English is marvelous. He has acquired 99.99%. He has a tiny little accent. It's not through study. It's not through correction. It's by reading. It's the only way it happens. My answer is, let's try it. My colleague, Frank Smith, puts it this way. In education, we have our choice. We can try to change school, or we can try to change the child's brain. Most people think we should change the child's brain and do things that are unnatural. No, let's adjust pedagogy so it is consistent with how people learn. Thank you. Thank you for your answer. Hocam isterseniz ben çevireyim. Hocamızın ilk sorusu Mustafa hocamıza idi. Derecelendirilmiş okumalar ya da okuma materyalleri günden güne daha az yapay hale geliyor dedi. Diğer cevabı ise hocamızın bu error correction ile ilgili, hatayı düzeltmeyle ilgili konusuna doğal düzen hipotezi dediğimiz o natural order hypothesis ile cevap verdi. Yani bir şeyin ancak zamanı geldiğinde o dil bilgisi olarak, gramer olarak olgunlaşabileceğini söyledi. Onun yerine devasa okumalar yapmayı denemeyi önerdi. Bunun en önemli örneklerinden birisi de Kaliforniya Belediye Başkanıydı sanırım, Arnold Schwarzenegger'in edindiği dille ilgili söyledi. Çok küçük bir aksan ile kendini belli ediyor ama %99 oranında sanki bir oralı gibi konuşuyor dedi. Bunun içinde ilginç bir örnek verdi Frank Smith'ten. Eğitimde ya okulları değiştireceğiz ya da çocukların beyinlerini değiştireceğiz. O zaman demişler ki o zaman çocukların beyinlerini değiştirelim demişler ya bir nükteden. Onun yerine diyor ki hocamız pedagojiyi öğrenme üzerine ayarlayalım, düzenleyelim şeklinde bir önerisi var.
Merhabalar, iyi akşamlar. Ben doçent doktor Esra Tiryaki, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nden. Öncelikle çok teşekkür ediyorum böyle güzel bir organizasyona hem ev sahipliği oluşturduğunuz için. Şimdi bir sorum var. Ali Hocam çevirebileceği şekilde böyle. Öncelikle şunu merak ediyorum. Dil edinim sürecinde beyin faktörünü hiç yani nerede kullanırız? Bir beyin faktörüyle ilgili bir sorar mısınız acaba? Dil edinim sürecinde beyin faktörü nasıl etkili? Dear Professor, the associated Professor Esra Tiryaki has a question from Hatay University. Have you ever searched for the brain factor in language acquisition? Or what do you think about that? I was interested many, many years ago. I did my research on brain studies, left hemisphere, right hemisphere. I'm not interested anymore. I'm more interested in psychology, not neurology. I think it's legitimate, but I can't do everything. So I take like cognitive psychology, what are the factors involved in language acquisition, not what are the parts of the brain that do things. Okay. Yıllar öncesinde bununla ilgilenmiştim. Sağ beyin, sol beyin. Ama artık ilgilenmiyorum. Onun yerine psikolojisiyle ilgileniyorum. Bilişsel psikolojisiyle ilgileniyorum ve dil edinim sürecini etkileyen bilişsel faktörlerle ilgileniyorum. Evet hocam, ikinci sorunuz. Peki bu basit ve ilgi çekici hikayelerle başlamamız gerektiğini söyledi Sayın Krashen. Bunda öğrencilerin gelişim dönemi özelliklerini dikkate almalı mıyız? Yoksa 48 yaşında da ikinci dil edinen birine basit hikayelerle mi devam etmeliyim? Hocam çok güzel bir soru. Daha önce webinarlarda soruldu bu. The another question, dear professor, you said simple and graded readers are effective for beginners. The beginners can be an adult or young or youngster. Is it possible to teach with graded readers to adults as well? Yes, of course. And rather than graded, I would like to say comprehensible. Comprehensible. Yeah, okay. Which means the language will be simpler, of course. And I think that is the path for adults. Let's try it. Let's take it seriously. Hocam bunun mümkün olduğunu söyledi. Graded, derecelendirilmiş değil de comprehensible, anlaşılabilir girdi olmayı tercih etti. Bu da bir yetişkin içinde bir yol olabilir dedi hocamız. Rica ederim estağfurullah. Ali hocam, buyurun hocam. Ben bir soru sorabilir miyim? Tabii hocam, buyurun. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nden Türkçe Öğretim Merkezi'nde çalışıyorum. Öncelikle çok teşekkürler böyle bir akşam için. Benim sorum şu, girdilerin zengin olmasından bahsetti hocamız. Burada girdilerin zengin olmasından kastedilen çerçeve metindeki, daha doğrusu yabancılara Türkçe öğretiminde çerçeve metindeki görev temelli, eylem temelli yaklaşım olarak mı değerlendirmeliyim? Buna bağlı da görev temelli bu yaklaşımla ilgili teknoloji kullanımı acaba ne boyutta? Bununla ilgili herhangi bir yorumu var mı? Yani görev temelli yaklaşımda dil öğretirken farklı yerlerin dil edinim sürecine dahil edilmesi var. Ve burada da teknoloji kullanımı acaba ne boyutlarda? Yani farklı örnekler acaba verilebilir mi? Neler olabilir? Another question from Hatay University, dear professor. You have mentioned about the comprehensible input in graded readers, and how can we integrate these comprehensible in task-based language learning, and these rich, in terms of rich and comprehensible input, should be consistent with the syllabus. I think I paraphrased the question. I'm not worried about the syllabus. The syllabus needs to change. We have inherited syllabi that tell us this comes first, this comes second, this comes third. We teach in an order, and it's not consistent with what the brain does. Should we change the syllabus or change the brain? Hocam kendisi o sizin dediğiniz o çerçeve program müfredat oluyor ya, ona çok takılmadığını söyledi. Yani bunun değişmesi gerektiğini söyledi. Bu şekilde ifade etti. Teknolojiyle şeyi mi soruyorsunuz? Comprehensible input ilişkisini mi? Evet, görev temelli veya işte bu comprehensible. Evet. And another interesting question is how can we incorporate the comprehensible input with the technology in the classrooms for foreign language teaching? I don't really think about this much.
I'm not concerned with technology companies making money. If they can give us comprehensible input, good stories, interesting things to listen to and watch, fine. But so far, technology has been used with traditional instruction. And that's making things worse. Okay. Hocam aslında teknolojiyi bu konuda çok düşünmedim dedi. O bunun yerine ilginç, güzel hikayeler bulabilirsiniz dedi ve ilginç bir şeye değindi. Teknoloji son zamanlarda biraz daha geleneksel hale geldi dedi. Instruction dediğimiz bir konu, yani komut, öğretim komutu şeklinde çevirebiliriz. Bu hale geldi dedi. Bu da ilginç bir noktaydı sizin sorunuza hocam. Teşekkür ederim. I think there are good ways of using technology. Stories. Using the way we're doing it now. People call it remote learning. I call it remote acquisition. The important thing about using remote acquisition is the comprehensible input. Students can't talk. That doesn't matter. Weak students can't get their errors corrected. That doesn't help. That doesn't help anyway. So the things that count, we can do with remote acquisition. So I think what I would like to have, I'd like to be able to turn on my computer in the morning and get 30 minutes of a good story in Spanish. And if I'm beginning Turkish, I would like to get 30 minutes of beginning Turkish. And if I get bored, I can change the station and hear another story. That's how to use technology, the simple, obvious ways. Okay. Hocam hikayelerin öneminden bahsetti. Remote learning dediğimiz o uzaktan eğitimi kendisi artık uzaktan edinim olarak nitelendiriyormuş. Bu şekilde öğrencilerimize kapsamlı girdiler, inputlar verebiliriz dedi. Sabahları bilgisayarımı açtığımda 30 dakika İspanyolca hikayeleri dinliyorum. Sıkılırsam Türkçe'ye geçiyorum. Ondan da sıkılırsam başkasına geçiyorum şeklinde söyledi. Ben teknolojiyi bu şekilde kullanıyorum diye ifade etti. There are some, dear professor, there are some last questions. Let me ask you before conclusion. One of the question is, does the professor have any recommendations of teaching English to foreigners, or are there any authors who can suggest for the teachers? No. You mean research or materials? It doesn't matter, I think. You can both of them. You can suggest both of them. Very good research going on right now. I'm very happy with the colleagues I'm working with, and I've learned a lot from other people. You already mentioned Jeff McQuillan, the Starbucks method, doing marvelous work. My colleague, Anushan Ashtari, has done very good work in looking at access to books. Do people have access to books? We've been looking at factors behind accent. So take a look at ResearchGate. Beniko Mason has written a lot of short, simple papers. Again, ResearchGate, I think, is a very good place to look. Look at my papers, which you can find at ResearchGate and at sdkrashen.com. And it's free download. And you could see the people that I cite. And I think there's excellent research. And the good news, our research is free. It's free, free download. You can share it with all your friends, okay? You're so generous. Save lots of money this way. Okay. As I told you in the beginning, I can't afford to buy the research books anymore. I can't afford to subscribe to the journals. So people are worried that teachers don't read. No, nobody can afford it. So we're making it possible. Bu alanda araştırmacılar üzerinden bir şey verebilirim dedi, örnek verebilirim dedi. Bu şu anda bir çalışmada yürütülüyormuş Jeff McGallan'ın. ResearchGate üzerinden benim atıfta bulunduğum kimseler üzerinden araştırmalarınızı yönlendirebilirsiniz dedi. Bu anlamda Beniko Mason'ı önerdi. Onun dedi çeşitli çalışmaları var. Benim kendi web sitemden bunları indirebilirsiniz dedi. Hatta bedava dedi ki ben artık buna gücüm yetmiyor. Bazı dergilere üye olmak için dedi. Hocamız var. Beytullah hocamın bir sorusu var sanırım. My lecturer also expressed his thankfulness, and he said ResearchGate's being free is really important for the science. Yes, very important. Yeah. Sorabilir miyim soruyu ya da bir katkı sağlayabilir miyim acaba?
Tabii hocam, buyurun. Evet, özellikle Akademiya Edu ya da ResearchGate gibi platformlar Türkiye'de bilimciler tarafından çok iyi tanınmıyor ya da işlevleri tam olarak bilinmiyor. Oysa Krashen bunu özellikle fark ettiyseniz tematik olarak söylemlerine çok yakındır bu ifadeyi. Dolayısıyla ben burada hem genç araştırmacılara hem de bizim gibi bu alanlarda çalışma yürüten ve açık erişim olmayan bilim yayınlarına ulaşma noktasında ResearchGate gibi, Akademiya Edu gibi yerlere üye olunmasını, buralardan yayınlarımızın kitap bölümleri, makaleler, bildiriler ya da görüş yazıları gibi farklı belge türlerinin yayınlanmasının, oralara konulmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. According to my lecturer, dear professor, he has mentioned that the academy.edu and ResearchGate are the platforms that are not well known in Turkey. And as you mentioned in your webinar, that you put their importance on this issue. And for the young researchers and the experienced researchers in this field, for being open access is crucially important in this science world. Absolutely. Very good. An interesting question, dear professor. While we preparing a language book, apart from in addition to foreign books, what do you suggest for preparing books in a foreign language? What do I suggest? Good stories. Yeah, just of course. Evet. Sadece iyi hikayeler dedi. Another question. I have a question, by the way. It's about our research point with my advisor. What do you think about language awareness? How can we improve it? And what are the main factors of the language awareness? And so on. Let me translate. Dil farkındalığı hakkında hocam ne düşünüyorsunuz? Bunları etkileyen faktörler nelerdir? Gibi bir sorum vardı. Bu bizim araştırma konumuz hocamla. Yes, dear professor. There are two definitions of language awareness. One is awareness of how we acquire language, the theory. That's important. Students should know how language is acquired. Mm-hmm. The second is grammar. That's not so important. We've had enough of that. A little bit, fine, but we've been doing that much too much. So if language awareness is awareness of how to improve, comprehensible input, limitations of grammar, yes. If language awareness equals grammatical conscious knowledge, no. We've had more than enough of that. Dil farkındalığı ile ilgili iki tip faktörden bahsetti. Birincisi bir dili ediniminin farkındalığı, diğeri ise gramer, ki bu gramer çok önemli değil dedi. Bu noktada da anlaşılabilir girdilerin geliştirilebilmesinin önemine bahsetti. No questions, but I'd like to say it's a great honor to be able to listen to Stephen Krashen because he's been such an important name since I started to learn how to teach English many, many years ago. I would also like to actually agree with the thing about the syllabus, because I remember one of our teacher friends said before that we don't have enough time because I have to finish the syllabus. Now, as teachers, our job is not to finish the syllabus. The syllabus is there for children. Okay, so and that's a big problem we have in Turkey at the moment, the idea that we have to finish the syllabus. But, if the kids, if they follow us, that's fine. If they don't, well, sorry. I think we really need to change that mindset, definitely. Okay. I would just like to say that because that is so true. I just agree with that one. Thank you. Very good. Good. Thank you. Yani, extremely important. We will reduce suffering that way. Yes. And people will, I think us kids will just be more interested in English if they feel that they understand it. They just feel much more motivated rather than having some rushed teacher bubbling on. Okay, thank you. Ben şey diye sordum, hani soru sormadım ama bu müfredat ile ilgili söylediklerini yani yürekten katıldığımı söyledim. Çünkü hani bazen öğretmen olarak görevimizi unutuyoruz. Bizim görevimiz çocuklara dil
aşinalık etmek. Hani müfredatı bitirmek değil. Hani müfredatı bitirip de hiçbir öğrenci bir şeye katmamak hiç yani anlamsız. Onu vurgulamak istedim yani katıldığımda. Dear Professor, the speaker is professor in Yıldağ University. She is my also teacher, and I'd be honored to be with you. And last, I have a friend, dear Professor. He would like to ask you a question. Bir arkadaşımız var, o soru soracak. Murat Çokyaman. Dear Professor, thank you for your this nice presentation for us. I have a question to you about stories and digital stories. You said stories provides rich input. On the other hand, digital stories came out, a modern way of stories. At this point, when we compared them, can we say that are digital stories more powerful than traditional stories? I really don't know. I will allow you to do some research on this, and then you can tell us. Let's investigate. It's a good question. I doubt it, but don't take my word. Let's find out. Let's set up some experiments and see. Good question. Thank you. Digital stories, I studied about that in my MI thesis. Is there a relationship between the digital stories effectiveness and academic achievement of students? I found a strong relationship between the digital stories and academic achievement of students. Okay, I understand. Thank you very much, by the way. Wait, let me make a suggestion. Write it down, write an article, 3 pages or less. Then people can read it. Okay. Don't try to publish your entire thesis. Nobody has time. Nobody can do that. Boil it down to just a few pages and share it. That sounds very important. Good for you. Hocamız öncelikle bu konuda çok bir bilgisi olmadığını, bizim araştırmamız gerektiğini söyledi. Ben de öncelikle sorumu çevireyim. Hikayelerin hocamız zengin bir içerik sağladığını söylemişti bizlere. Ben de diğer taraftan dijital hikayeler üzerine bir çalışmam olmuştu. Dijital hikayelerin bu konuda dijital hikaye web 2 araçlarıyla hazırlanan hikaye türlerine giriyor. Bunun daha öğrencilere daha fazla zengin girdi sağladığını, normal dijital hikayelere göre daha fazla zengin veri sağladığını sordum. Hocamız da bu konuda bilgisi olmadığını, araştırmamız gerektiğini söyledi. Ben de bunu tez konumda çalışmıştım yüksek lisans tezimde. Ben bu konuda hani 6. sınıf seviyesinde dijital hikayelerin öğrencilerin akademik başarılarını geliştirdiği sonucuna ulaşmıştım. Onu hocamızla paylaştık. O da iyi bir çalışma olduğunu söyledi. Teşekkür ediyorum herkese. Okay. Dear Professor, the last question for the webinar is my supervisor's question. Except from our native language, if we want to prepare a grammar language book, what factors do we have to take into consideration? What do you suggest? It depends on your purpose. If you want to write a grammar book that will contribute to linguistics, it's a big job, way beyond my abilities. If you want just to have the rules that people might want to know, that's easy. You know, that can be a few pages, really, just all that people can remember. So I don't think this is our biggest problem now. This is not our biggest need. We already have lots and lots of grammar books. Okay. Bu sizin amacınıza bağlı olarak değişir dedi. Bu eğer gerçekten bir kural kitabı oluşturacaksanız bu bir dil bilimci için büyük bir iş. Kuralları hakkında zaten yeteri kadar çalışmalar yapıldı. Bunun yerine başka şeyler denemeliyiz dedi. Thank you very much, dear professor. You have allocated your valuable time in the very first early morning. You share your coffee with us. Thank you very much. We are very glad to host you in this historic webinar, and I'm very appreciate
and I'm very honored and privileged to talk to you in face-to-face instead of underlining the sentences in the books. Okay. So it is quite important for us to see somebody whose sentences and the face-to-face. I am very thankful. Thank you for your joining us. Oh, thank you. You've been wonderful host. I appreciate it. It was an honor to be here. Okay. Okay, I need to go have some more coffee. Thank you for your hospitality. Could you have 1 minute? 1 minute. Yeah, hold on. We have a participation certificate to you. We would like to show you. Şöyle bir teşekkür belgemiz var. Well, very nice. Thank you. Yeah. We will send you if possible. Okay, excellent. Okay, thank you very much. Okay, bye everybody. Thank you, bye-bye. Bye-bye. Hakan Hocam, ben son toparlayayım. Kendisine teşekkür ederim bu tarihi webinar için. Hem kendi adıma hem de kurum adına. Ben teşekkür ederim. Sürçülisan ettiysek affola. Gayet güzeldi. Ağzına sağlık. Çok güzeldi. Ben hem sana hem katılan değerli hocalarıma, meslektaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Şimdi sembolik olarak katılım belgesi hazırladık. 3 tane hocamıza bunları takdim edelim. Mail olarak da atacağız. Mustafa Hocam. Hocam çok teşekkür ederim. Evet, mail olarak da göndereceğiz hocam. Çok teşekkür ediyorum. Harika bir organizasyondu. Çok istifade ettik. Çok teşekkür ederim. Ali Bey çok teşekkür ederiz. Çok iyi idare ettiniz. Ayrıca çok teşekkür ediyorum size de. Rica ederim hocam. Simultane çeviriler biraz zor oluyor ama elimizden geleni yaptık. Teşekkür ederim anlayışınız için. Çok sağ olun. Ne demek? Çok başarılıydın. Sağ olun. Bezir hocamız burada değil. Dersi başladı, ayrıldı. Herkese çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.